Experience 10 days of Grand Europe trip with GT Holidays, South India's #1 travel brand. Hey guys, and welcome to CRA Motorsports. இந்த மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஸ்போர்ட்னே சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து மோர் டிமாண்டிங், நம்மளோட டைம் எஃபர்ட்டு ஒரு மானிட்டரி டேர்ம்ஸில் கூட ரொம்ப டிமாண்டிங். ஸோ உங்ககிட்டேருந்து எப்படி ப்ரோ, நீங்கள் என்ன ஒரு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணீங்க இந்த மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ்குள்ளே வரும்? பேசிக்காக பார்த்தோன்னா நான் ஒரு மிடில் கிளாஸ் பர்சன் தான். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு வந்து ஷூட் வாங்க கூட மணி இல்லை. ஸோ எங்கள் மதர்கிட்ட மட்டும் நான் கேட்டு ஒரு 12,000 ரெடி பண்ணி ஒரு செகண்ட் ஹேண்டில் ஒரு ஷூட் வாங்கினேன். அந்த ஷூட் என்னால் வீட்டுக்கும் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது, ஏன்னா எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லலை. ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபஸ்ட்டு டைமே குவாலிஃபைங்லேயே நான் க்ராஷ் ஆகிட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட் ரேஸ் என்னால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல. ஐ ஹேட் அ ஹெட் இம்பேக்ட். ஸோ ஐ ஃபர்காட் தட் ஒன் டே ஃபுல்லாக எனக்கு மறந்து போச்சு. அடுத்த நாள் வந்து தான் தெரிஞ்சது, ஓகே நம்ம ரேஸ் 2 பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு குவாலிஃபை ஆகி நான் க்ராஷ் ஆகி அது ஒரு டிசாஸ்டர் ஆகிடுச்சு. ஸோ தென் எனக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு, ஓகே நம்ம இந்த மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸில் ஏதாவது ஒரு ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ வி கேன் டூ பெட்டர் அண்ட் கோ ஃபர்தர். அப்கமிங் பெரிய பைக்ஸ் ஓட்டலாம் அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. ஸோ ஐ டுக் நிறைய ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் ஸ்பார்க்ஸில் இருந்தேன், ராக்கர்ஸில் இருந்தேன், அப்புறம் ப்ரோலாப் ரேசிங்கில் இருந்தேன், now hypersonic team la irukka. So it's keep on, my journey is keep on going. So Aisha, the passion for racing எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு? எனக்கு பைக்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ, சின்ன வயசுலேருந்தே. அண்ட் லைக் அந்த புல்லட் சவுண்ட்லாம் வீட்டில் வெளியில் கேட்கும் போது வீட்டிலேருந்து குடுக்குறோன்னு வெளியில் ஓடி போயெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம்ல. அந்த மாதிரி அப்போலேருந்தே எனக்கு பைக்னா ரொம்ப க்ரேஸு. அண்ட் காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிக்கும் போது எங்கள் அப்பா எனக்கு பைக் வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருந்தார் ப்ரோ. ஆனால் வந்து வாங்கி தரல. நான் வந்து யூடியூப்பில் வந்து ஜஸ்ட் அந்த வீடியோஸ்லாம், ரேசிங் வீடியோஸ்லாம் பார்ப்பேன். அதில் வந்து சிஆர்ஏயோட வீடியோஸ் வந்து பார்க்கும்போது சொல்லித்தரதா போட்டிருந்தாங்க. அதில் அந்த வீடியோலேயே வந்து கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ஓட்டுற மாதிரி கூட இருந்துச்சு. ஸோ அதை பார்த்து தான் எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு, சரி நாமளும் போகலாம், பைக் வாங்கி தரல, இது கூப்பிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டேன். கால் பண்ணி கேட்கும்போது அந்த டைம் வந்து கேர்ள்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நிறைய ஆஃபர்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதனால் என்னால் ஈஸியாக ரேசிங்குள்ளே வர முடிஞ்சுது. காஸ்ட்லி ஸ்போர்ட்டாக இருந்தாலுமே கேர்ள்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் சப்போர்ட் கொடுக்கறதால என்னால் வர முடிஞ்சுது. இந்த பேஷன் ஃபார் ரேசிங் எங்கேருந்து இக்னைட் ஆச்சு? ஆக்சுவலாக பேஷன்றது வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருந்துச்சு. ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும், மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியானது, அவ்வளோ சீக்கிரமாக உள்ளே வர முடியாது. ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வந்தப்பயே தருணம் நான் சொன்னது வந்து, நான் சிஆர்ஏ எதுக்கு ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா, யாரெல்லாம் பேஷனாக இருக்கீங்களோ, உங்களால் வந்து அமௌண்ட் பே பண்ண முடியல அப்படின்னு இருக்கீங்களோ, அதெல்லாம் கம்மி பண்ணி நான் கொடுக்குறேன். ஸோ உங்களால் உங்கள் பேஷன் நான் வெளியே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் உள்ளே ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ உண்மையிலே சொல்கிறேன், இது வந்து மற்ற டீம்ஸ்க்கு எப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல. பட் ஆனால் சிஆர்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட பேஷன் வந்து கொஞ்சம் வெளியே கொண்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஃப்யூச்சர் தாட்டோடு இருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்டூரன்ஸ் கப் வேறு நடந்துச்சு. 1 இருக்கட்டும், ரவுண்ட் 2 இருக்கட்டும், ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எப்பயும் போல நடந்துட்டு வருது. ஆனால் அப்கிரேட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் செம்மையாக இருக்குது. இப்போ ரவுண்ட் 1க்கு பார்த்ததை விட ரவுண்டு 2க்கு வந்து நிறைய ரைடர்ஸோட அப்டேட்டும் சரி, பிட்டோட அப்டேட்டும் சரி, எல்லாமே வந்து நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. தருணனை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியானவர். அவங்கள அடித்து கூட சொல்லுவார். ஆக்சுவலாக அவர் சொல்கிறது வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் உங்கள் மேலே அந்த பாசம்ன்றது இருக்கும். ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் ட்ராக்கில் போயிட்டு கீழே விழுந்தாலும் சரி, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுவார். இந்த இடத்துல இந்த கார்னரில் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீட் தான் போகணும், இதுக்கு மேலே போனீங்க அப்படியே ஸ்லிப் ஆயிரும் சொல்லிடுவார். அகராதித்தனமாக நம்ம மேலே போய் விழுந்தோம் அப்படின்னா அது நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு நம்ம மேலே ஒரு கேர் எடுத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆள். So Abhishek, what made you come into racing? It's been 12 years now. I don't really remember, but I think I've always been guided towards the sport, consciously, unconsciously, and I've been there for a decade and more, and I think we have a lot more to do. Correct.
And Amarnath? How I got into racing? Yes. That's the question. Yes, correct. Well, I'm always passionate about motorcycles since I was a kid. So I went for a rally that's conducted by Royal Enfield back in 2015. Okay. So it's been 7 years I'm racing. So yeah, the first day I came to the track, I was always passionate about this, and that's what I'm doing. And I have the best support from my family. Okay. So I'm doing that since a long time. Okay. And you have your crew members here. Yes, So my buddy Ami. So we used to race together back in 2016. Okay. That's why I first met him. Okay. Since then, he always been a buddy. Always goes around same town. Okay. And he's my buddy as well, Deepak. Okay. So he's also in racing. So it's a mixture of everything. We have the best teams around, and we make the best out of it. It's so much fun. Great. Great. Well, we had an awesome round one for sure. We won the race. We both did really good. We both were top two, compared to the rest of them. That was a great start for us. We both personally love this track. We're really fast here, so we were already very positive coming into this weekend. And I think these are brand new bikes. We haven't ridden these bikes before. The challenge was for us to adapt, which is both our strengths. And I must say we did a good job. We have a great team backing us. We have Deepak, we have Ame. They bring a lot of brains and heart into the sport, and I think we four together is a great formula that's working really well. That's worked for us for a lot of years now, and we're still killing it. So we're happy doing this. So the thing about the bikes is that you can't do much of anything, any other modification to it. So since all the riders, all other racers are using the same motorcycle, we have to do a little bit key works to make the motorcycle match to the rider. So we played with the suspension a little bit. We had a little bit of braking issue in the start, but we figured out some way whether to get the maximum braking performance out of the motorcycle. It took us a little time to get used to the motorcycle, but I think we found a sweet spot. Whether now it's working for us. So we found that setup, but every time we are coming back to, we have a little bit of issue finding that spot. Once we get that spot, it's pretty good. You should be comfortable with both the riders. Yeah, because setting the bike for both the riders is a little bit difficult because both riders have different weight. So setting the riding sense, and if both have different riding sets, so matching it to both riders is a little bit difficult. So we are always in between whether to suit for the rider one or the rider two. Most of the time we are suiting it for Abhishek because he's setting up killer lap times in the qualifying, in the pole. He's leading by 2 seconds, I think. 1.8 seconds lead. Insane lead, this guy. He rides any motorcycle, anything you give him, he rides it. Actually, I usually learn to ride near my house, etc. And I used to watch a lot of YouTube videos which inspire me to race. And I learned about CRA in many YouTube videos, and I saw other young racers which inspired me and got me to CRA Motorsports to learn. Okay, and in these days, in this competitive era, we see a lot of parents, putting pressure on their kids to go out for tuition or study, extra hard and all those stuffs. But your father is supporting you a lot. So how did he encourage you to come into motorsport? Because many parents, they get scared when they say their kids are going out racing. Forget about racing, even if they go out cycling, they will be scared. So in that scenario, how did your father support you when you told him that you want to race? I would like to thank my dad. He supported me a lot to race, and although there are protective gears, I'll be protective, and we can race easily. What was his very first reaction when you said that, Appa, I want to race? He accepted, and on 4 or 5 months ago, we came to the training program, and I completed my level 1 and level 2 in Coimbatore Karimoto Speedway. Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of ₹25,000 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand.